Because you have already. I'm not here to settle scores with somebody. Yes, I would like to make an appeal. Because yesterday there was a news item that I have held back 2 ordinances. നമസ്കാരം. ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന വഴക്ക് അത് കേരളത്തിൽ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ മാതിരിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. തമ്മിൽ തല്ലും, നെട് പിടിച്ചു വെക്കും, നെട് കുറേ ലഭ്യം പറയും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രണ്ടുപേരും സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകും. ഗവർണർ കുറേ ആളുകളെ നിയമിച്ച് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പിണറായി വിജയനോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കാനും പശുത്തൊഴുത്തുണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ നിരന്തരമായി 40 വണ്ടി 50 വണ്ടി പോലീസ് വണ്ടികളുടെ സഹായത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാനും ഹെലികോപ്റ്റർ മണിക്കൂറിന് 90 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവ് മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് വീരനാണ് പിണറായി വിജയൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ മുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചവരാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും. ഇവർക്ക് കാര്യലാഭം നേടാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ബില്ലുകളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറി പറയും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് കേസ് കൊടുത്തതോടുകൂടി ഗവർണർ ചില ബില്ലുകളെല്ലാം നേരെ പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു. അതോടൊപ്പം ചില ബില്ലുകൾ അംഗീകരിച്ചു, മടക്കി അയച്ചു. ഇതാണ് ഗവർണർ കാണിക്കുന്നത്. അത് 2 വർഷം വരെയൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടാണ്. എന്ത് വൃത്തികേടാണ് ഗവർണർ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഗവർണർ പറഞ്ഞിരിക്കും, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാടാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പിണറായി വിജയനോട് രാജ്ഭവനിലേക്ക് വന്നിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക. ആണുങ്ങളെ മാതിരി പുറമേ നിന്ന് വീമ്പത്തരം പറയല്ലേ, പത്രക്കാരോട് പറയുന്നതല്ല വീമ്പത്തരം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗവർണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക്. I don't want to comment upon it. It shows the meanness, the lowliness of mind. Is it a personal favor to me? Dental clinic is for me. It is for the staff of the Raj Bhavan. What is so special about it? I feel sorry when I hear such things. You can't find anything against Raj Bhavan. Therefore you bring in these petty things. Very sorry. Sir, one second, sir. The CM is saying that you yourself admitted in the court that you surrendered before the external pressure. So it make you ineligible to continue in the governor post. What's your reaction? Why don't you want to respect the right of a person to have his viewpoint? And I have not said anything in the court. I have said it before you. I have said it before the whole of media that what I did was wrong. But I succumbed to that pressure only because there was AG's Advocate General's opinion. Otherwise, political pressure I would have resisted. I've said it so many times. The problem with you is that you don't seem to read your own reports. And you raise the same questions again and again. I have already said, what as head of the state, if I have some confusion over the legality of something, to whom I should go? I ask you. To whom I will go? Advocate General, the highest legal officer. The highest legal officer is sending his opinion. And I tell them that because of the AG's opinion, I said I will reappoint. But what even AG has said is illegal. And I wrote it on the file. That it is because of the, I have even the list. Mohan, how many times the Mohan kahan hai? Wo kahan hai? The number of times they have visited. 9 times. Including dates, I have got all the record. 9 times. The OSD and legal consultant of the Chief Minister have visited Raj Bhavan.
And earlier, first I totally rejected it. Then they brought the opinion of the Advocate General. And I have admitted it so many times before you that I succumbed to the pressure because of the opinion of the Advocate General. So, sir, so if you are saying that the Advocate General... I'm not saying now. I said it to you 2 years back. Okay. You have already clarified that point. So, will you initiate any action against the AG? Because you have already... I'm not here to settle scores with somebody. Yes, I would like to make an appeal. Because yesterday there was a news item that I have held back 2 ordinances. There was a news item that I'm not signing 2 ordinances which have come to Raj Bhavan. In fact, when I inquired after reading the newspaper, they came only about 2.5 weeks back. My request through you to the Chief Minister is not to talk to me through media. I cordially invite him to come to Raj Bhavan, explain to me the urgency, why any bill or any ordinance, if they want me to act with urgency, then they should come. I'm inviting them, come to Raj Bhavan. But at the same time, Chief Minister must ensure that people who belong to, who are his supporters, who are his party members, they do not trash the constitution. They do not describe the Pak-occupied Kashmir as Azad Kashmir. And they do not try to stoke the fires of separatism and regionalism. This they should stop. These are anti-constitution activities which pose a danger to the unity and integrity of the country. And I assure that I have no bias. Don't talk to me through media. Come to the Raj Bhavan. Explain to me the rationale of whatever you propose. And I assure you there will be no bias against any proposal which they bring, and I will consider it on merit. Sir, now most of the universities in Kerala is running by temporary vice chancellors. Why? Now you have... First tell me why. First tell me why, then I will reply. Let me complete my question. Okay. So now the Supreme Court has clarified the Chancellor is the sole responsible power to appoint the Vice Chancellor. Now the all clouds have been cleared. Will you initiate to... We have already initiated. Okay. But I want to ask you, how come for so many months, rather a year, almost a year, the positions are lying vacant? You have reported in your papers that the government has given instructions to the syndicates not to send their nominee. And you have published in your papers. I have the paper clips with me. You have published that they are saying that his term is for another 1 year. We would rather wait for 1 year and then we will allow this process to start. So who is responsible? At least have the courage to point out these things. You have a duty to your readers also. Who is responsible for this situation? We wrote 3 letters to Kerala University requesting them to send their nominee. They refused. When we constituted 2-member committee, then unfortunately the High Court did not approve it. So I had no alternative but to sit quiet. Now Honorable Supreme Court has made the position clear. The very day judgment came, we have set the motion in process. And when we expect... naturally it will take some time for the nominee of the syndicate, for the nominee of the UGC. My nominee is no problem, I will nominate immediately. But from UGC and syndicate some time will take.